Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. I will open the floor to members. We start with Dedza Kasina, Lilonge Mude, and then Doa Kasangas. Chair, on permission, I know Lieutenant, I didn't hear you asking, Lieutenant General Msonthi, I didn't hear you, Chair, asking which language is okay, but when I was checking his personal background, I think he's from Chisa and you're conversant with Chichewa. Permission to engage him in Chichewa, Chair. It's not up to me, it's up to him. Yes, I'm asking if you can ask. Yes, are you free to respond in Chichewa? Chair, English Chichewa, I'm comfortable with either language. Thank you. Thank you so much. Ziko mwambili Lieutenant General Msonthi boyamba mene ananena chair moja tibebesa chifuka cha kuluza okundika ano masiku 29 apitawo even kubebesa ochokera kwa anthu akuchokera kudedza kasina. Ndimafuna ndiyambira mene alekezera ya chair pofusa nkhani ya phone imene mudayankhula ndi anthu akomwa pakati pa 8 ndi 9 o'clock madzulo wapa 10. Mwina poyamba mudathandiza kali kumiti kuti amene anayambira nzache ndi ndani phone imene. Chair, honorable members, I'm not so sure, but let me just say I'm the one who called. I'm not so sure who called who. I can't verify, but we did talk that particular day. Chabwino, mu conversation yanu mudayanka kuti you believed kuti the plane has crashed. Kuti ndege yagwa, mlandi chikupiri ndege yagwa fika ntame mayankhula nayo. Inali chifuka zitatu mwane nazija mwamba muzi kapena munali mutava pena paji munali ndi information yogwirika kuti monga inu ngati General Lieutenant General mwina anzanu kumene mudagwira ntchito kaleko kuti ndifanata kuwuzani kuti so certain kuti ndege jatayipeza yagwa chifukwa Mr. Ntakoma adabwera adalongosola madito zonse kuti mudanena kuti ndege yagwa inaomba mtengo ndipo anthu onse mwajisoni atisiya. He was so certain anali sure amene ankalongosolera mwina ndinofa ndivyo chola kwa inu. Thank you, Chair. Thank you, honorable member, for that question. Pateni, Medmankwa and Moses, nobody knew Kuti Ndege for certain Kuti Yagwa. Myself, I was basing on the 3 assumptions I just stated above. So you must also understand, honorable member, that Moses was very attached to the late VP, and he was very emotional. Even when you were talking some of the things I didn't even put here, I could tell that he was actually crying. He wasn't himself. But what he picked from our conversation was my insistence in saying Kuti Ndege Yagwa, Ndege Yagwa. So I'm sure that must have embedded in his head, and that's what he remembered most. But there was no information from the military informing me, Kuto Ansont, Ndege Yagwa Pateni, when people were searching for it. No, Your Honor. Thank you, Chair. Ndifu sabi pomwepo, Chair Mundura. Titose ambili Malawi yose anayendi chisoni. But zimakhala mwina certain levels of chisoni chifukwa cha personal attachment mene manenera. Kumabe papita zaka ziwiri. Malingana ndi mena yankhulira anthu akoma anali so sure. Anandiuza General Msonthi kuti ndege yagwa inamenya mtengo. So I wanted you to clarify mamene ngati mudanena. Kapena mune chifukwa cha chisoni sana vetse so? Chair, honorable member, as I told you, Moses was very emotional. And I can only assume that for me to be saying Ndege Yagwa, it was touching. And if they were mentioned of trees or hills, it was playing out in our heads. Kutita Yagwa, kuchikanga kulimitengo. Kuma detailed, kuti apanga bwanji. And we're talking about usiku tumeneo. No information, guesswork. A friend talking to a friend. How could I have those details? It was all guesswork, but me emphasizing to him, Kuti Ndege mene Yagwa. 10 hours to now. Poof. Thank you, Chair. Pa 2 July,
akubwera kunoku mwanena kuti mudayankhulana ndi mudawauza adakufunsani mudazoti pitani olo mudakanditchula adanenanso kuti mudayankhulana nawo andi amanenanso kuti zimene amazanena zija ndikhopera mudamvera mwina mudamva akuti mudawauza ndino kuti olo mudakanditchula nzoona. Can you mwina mukhoza nkhapo china yache pa zimenezo? Yes, Chair, an honorable member. When Moses called me and told him that he was coming here, he was a bit worried. I said, no, relax, tell the truth. And then he said, Koma Chief, nikakuchulanitu. I said, yes, go ahead. In my mind was the conversation that I had with him. He was going to talk about that. So I told him, go ahead. I didn't have anything to worry about. Koduka dijani, why this? No. I told him to go ahead. The last chair. Kupatula bafoni ndikubodi mumajeza ndantha koma mukakhala malo golf club ndikuna koteroko malo otero amene anatchulira ever heard him akulongosola nkhani imene chifukwa kuti kumalo amene amakhala amapezeka nthawi mbiri zimene azanena muno zija amazinena pena paliponse samazidziwa. In your sake mukakhalapo, how true is that kuti amanena zimene zija evidence imene mudapatsa inu ija conversation ya inuyo ndiwo amanena mauza anthu pali za golf club adatchula malo angapo? Were you part to that kind of discussion? Chair and honorable members, what you must realize, when my wife was sick, I put everything on hold. I never went to the golf club. It was just attention to my wife. So Zoti Moses Amacheza, he could have, that's possible. But from what I picked up, I listened to his testimony when he was here. He kept saying that he didn't believe me. In other words, he knew that day usiku. I didn't have any solid information. So that's why probably he didn't share it with anybody. But Zoti Amabanga share kumauza antineso kumamba pompo, no. I was most of the time in the country or in India, in and out. So I never went to the golf club for a long period until now. Thank you, Chair. Chair, the So I had Doa Kasangaze. Oh, I had you. Okay, so let's go in that order. Lilongwe Mude and then Doa Kasangaze. Zikoma kwambiri honorable chairperson. Ineso ndi joine anzanga kuti pepani kwambiri Lieutenant General Msonthi retired chifukwa cha uluza mai pepani. Ndi pepesenso kunena kuti ndikhala ngati ndikubwerenza nkhani imene ayamba kale dedza kasina chifukwa chonena kuti tikufuna chindunji chenicheni. Nkhani yayikulu bwana Msonthi imene mwayitanidwa nchifukwa cha evidence ya bambo Thakoma. Ndeti mafuna timve mosakayikira kulina kuli konse kuti inu mukachoka tisakhaleso ndi mafunso kuti mwina amatanthauza chakuti. Mwachindunji bwana Msonthi mungatitsimikizire komiti ino kuti zimene adanena Mr. Thakoma zonena kuti inu mudauza kuti ngozi yachitika yadziwika kale matupiso apezeka kale zimene adanena Thakoma kudzatiuza komiti ino sizoona mungatitsimikizire choncho? Chair, honorable members, as I keep repeating, I didn't have any evidence. I didn't even know kuti zinakhala bwanji, but I was basing on my own instinct that Ndege Mene Yagwa. Whether we mentioned Utika Mitengo or whatever could have been part of the conversation, but I didn't have any evidence. Thank you, Chair. Zikoma kwambiri. Funso langa lachiwiri likhalanso ngati ndikubwerenza koma ndikufuna ndimvetse. Tsiku limene amabwera pa 2 adanena kuti adakuimbirani ndipo zavomerezedwa kale kuti munayimbira. Adakuuzani kunena kuti ineyo tu evidence yanga imene ndikukapereka uku ndikanena zakuti zonena kuti inu munandiuza. Adanena ma details kapena kunena kuti zimene adzanene ku komiti kuno nzija adanena zimene mudamvera adakuuzani? Chair, honorable members, Moses just said, Chief, I'm going to mention your name. Do you mind if I mention your name? I told him, go ahead. I was full of confidence with that. Even if he mentions my name, it won't
make any difference. I wasn't worried about it, but he never said to me, "Niganena is and is and is." That means we'd have had a different discussion. Could I, why this? Why gonna say this? But we didn't. Yeah, thank you. Funso langa lomaliza. Jeno, inuyo mutamva zimene adanena athakoma ku komiti kuno. Mudamva bwanji? Chair, it's quite sad because part 2, that's when my wife was very, very sick. Part 3, when you're interviewing, that's when my wife passed away. So there was a lot of backlash from a lot of people. But I said, Amy, leave it. And I was with Mose. He's a personal friend. He was there at my house. So this thing, when it was happening, I just ignored it. I said, let me concentrate on mourning my wife. But deep down, I knew. I even shared with a few people. I said, no. Moses just picked just the highlight. But there was more to it. We discussed about Anna Kalabanji corrected me, I made a ribo, etc., etc. So that's how it was that day, part 3. So, Chair, omaliza ndipempho kuti mmene atiuzira bwana Msonthi Thakoma adakumbutsidwa kangapo kunena kuti munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi. Koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona. Nde ndikupemphani Chair komanso kuti tione kunena kuti kodi Thakoma tipanga bwanji monga malamulo. Zikoma kwambiri Chair. Zikoma kwambiri Chair, potipatsa mpata ife anthu akukasangadzi kuti tiperekepo mafunso awiri atatu. Poyambirira ndi ajoina nzanga kukupepesani Jeno Msonthi chifukwa cha imfa ya amayi akunyumba kwanu. Ndili ndi mafunso ochepa chabe. Poyambirira ndimafuna ndidziwe kuti ndinu Lieutenant General amene ndi otchuka kwambiri muno Malawi. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi ku ame kumene mmagwira ntchito munapanga liti. Thank you, Chair. I retired in 2014. Chabwino. Azanga afusakale pankhani yokhuzana ndi Moses Thakoma. Komano ndimangofuna ndidziwe kunena kuti Moses Thakoma atachoka kuno kuti adzatipatsa umboni wawo umene lero lino ukuoneka kuti sunali woona. Munakumana nawonso nkuwapanga confront kuwafunsa kuti kodi nchifukwa chani unapita ku committee kukaforokoza version yoti ne si zimene ndinaforokoza. Thank you, Chair. Well, I did tell him on the actual day we were mourning that Moses, we need to sit down, but a few things that you missed out. But then with what was happening, I just ignored it. But last night, was it yesterday? Yeah, yesterday, when the community was going around that I was coming for this, he said, Chief, good luck. You also tell them the truth. That was his comment. Yes. Mene Moses Thakoma anabwera kuno maforokozedwe awo amaforokoza ndithu mukakamira kunena kuti inuyo ndamene munawauza kuforokoza kuti ndege yagwa ndipo mmene yagwera yaomba mtengo ndipo anthu onse amwalira. Inuyo mukuganiza kuti no ndi chifukwa chani Moses Thakoma amabwera kudzaforokoza zinthu zoterezi pamene inu simunanene zimenezo? Honorable Chair, honorable members, I cannot exactly know what was going on inside Moses' head, but we must all remember this was 2 years ago, and the closeness, as I keep repeating, of Moses and the late SKC was very close. So a lot of people were confused that very day that it happened. And the next day, when we learned, Ndege jaipeza, and there were also, remember, pictures circulating. Him, all of us seeing our dear friend, late Salos, the way he was, very emotional, very tough. So my thinking, I'm not sure, but my thinking,
with that, with time, Moses must have said, kuti bwana Josikuja, ndoda manena zona kuti ndege yagwa date. Inamenya mitengo. From what was the truth on the 11th. But on the 10th, I had no knowledge. So I'm looking at, with time, with the images that came, possibly that's what came to his mind. Thank you, Chair. Mukuforokoza kwanu manena kuti no panali ma factors atatu why you believed the plane had come down. Munaforokoza kuti maona kuti kunali nyengo yosakhala bwino. Komanso maforokoza kuti nthawi inali itadutsapo mwina over 10 hours. Ndimafuna kuti mungo forokoza chifukwa chachitatu chifukwa sindamvetsetse bwinobwino mati chifukwa chachitatu chimene mmakhulupirira kuti ndege imene inali itagwa ndi chani. Through you, Chair, the three reasons, the last one was time. I looked at Gamba Mawa 10 o'clock when you're supposed to land in Mzuzu. The whole day, mpana usiku, chakuma 10, when we were talking, there was no way our professional pilots would just sit with the vice president, no communication to the whole Malawi, and just keep us in the dark. No, something bad had happened, and I personally believed it must have crashed. Chair, mafuso anga na amene ziko mwambi. Planta Malabada, Ndeti Bwere, Damba Zomba Tonde, and then Dezimayan. Thank you very much, Honorable Chair. Former Deputy Commander, my sincere apologies, sincere condolences for the loss of your dear wife. I have a question as well. When you mentioned the three factors that made you believe that the airplane came down, did you at any point in time also believe that perhaps it could have been a deliberate bringing down of the airplane, specifically maybe by the government, be it the ruling party or the military? Thank you. Chair, Honorable Member, no, personally I didn't believe any of sabotage or anything. I just believed Ruti Madoni Atundoto Batopa, whatever had happened, I wasn't so sure. But Nimaweda, I mean, as I said, the plane had just gone down. Natural causes, if it's a correct way to use it. Yes. Somba Tondwe, then we go to Data Mayana. Thank you so much, Chair. Ineso Mundilole, Lieutenant General, nditengera mwayi kukupepesani for the loss of your wife. We pray that mzimu wao uziusa mutendere. Ndimaona mene zikumvekeramu ndimayeseraso kukhala kuti pachizungu amati in your shoes. I think munadusa munyengo zowawa. Pambuyo pake panazabwera mbuyo pakudusa nyengo zowawa zimenezi zopezekaso kuti anthu akuyimbirani mafoni. Ndimafuna kuyamba ndi kufunsa kuti monga mmene mwanenera, which is quite unfortunate, kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana. Ndipo ndimaona ngati pophatikizaso kuti kumbali nayo you had a loss the same day. I think ndikupepeseni sizinachite bwino. Komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji ukuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo. Thank you, Chair. Honorable Member, many it was on the same day that is as many as each. But 3 July. That a lot of people actually, I think I should just leave it there, because some people wanted to chase him away because you're sitting next to me, he's my friend. They were saying, no, but I said, no, leave it aside. It's nothing. I'll clear it. So I'll leave it there, Chair. Mina kabena sina vebino ndimava ngati
Sinamve bwino? Yeah. Oh, my apologies. Sinamve bwino nava ngati munali inuyo. Okay. Ndimafuna so I withdraw that one. Ndimafuna kuti Chair, while I withdraw, but you may still need to mwina be muone kuti antakomawa ama opchezedwa motero mwina as a committee we may need to note kumbali anu alipo amene anakuimbirani mafoni ofana nako ngati amenewo. Sorry, Chair. Ofana na to what? Can you be more specific? Sorry, Mr. Kati kuti mene amaimbe sinanga antakoma atazaliuza committee ino. Mwatiuza kuti anthu ama wakangata kwa opyeza kuti bwanji kwa pachika bwana. Ndi mafusa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa. Nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mamuuziranji mwina ntakomwa. Okay. Kapena ufuna clarification. Through you, Chair. No, I didn't get any threats of that. No. Mwina not just threats koma ma concerns jabe anthu amakuimbirani kupatulapo kukopyezedwa koma kukuimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amene umafuni ngati amene munalandirapo. Through you, Chair, my phones amene malandira ndo ndipanga wish all the best when I come to this committee. No threats whatsoever, nothing. Okay, Chair, nwafuna kuti tingoona kuti anthu ena abe amaimbira Major Lieutenant General after antakoma atazanena people that were concerned. Ndimafuna so ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimenezi nakupangitsani kuti muganizire kuti ndege ikhoza kukhala kuti yagwa. Zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mmangopenekera. Ndimafuna ndidziwe kuti Moses Ntakomawa mmene mmauza kuti ndege imeneyi yagwa popenekera zifukwa zimenezi munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwo. Chair, I don't think I went into those details with him, but there were a little bit of it, but it wasn't detailed. But the last one, Maga Zantawi, I remember mentioning that. Ntawi, I know. Until now, it can't just be up in the air. It must be down. Thank you, Chair. Mwina kuti komiti ingodziwa chifukwa chani zifukwa zitatu zimenezi simunafotokozere. As I said earlier on, Chair, Honorable Member, my conversation with Moses was just to hammer home this point. Yoti inde, we should have hope, but we should prepare. Kuti Ndege, it's not in the air. Yagwa. That was my main point. Pemani Chair, mimi kangatifusa pomwepo. Munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti chofunikira kwambiri bwanji kuti mwesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa. Maona kuti nchofunikira bwanji kwa iwo. Mene munene Chair, Honorable Member, I looked at their closeness. Even myself was very close to Saulos. But if you can put it in levels, level 1 was Urenda Moses, Urenda Frank. And if now maybe Kuma 2, Kuma 3, we'd meet in church, we'd meet at the golf club, we'd jog around. But Urenda Moses, they were close friends. So I felt as a big brother, I should prepare him. Even me, I was concerned. It's not yet found. Ababa, let's prepare for bad news. Zo mwambiri. Chair, pamendu kupita kumapeto, ndimafuna abe ningopereka concern. Koma that is my personal concern, of course, not like blaming you. Kuti mwina pachikhalidwe jatu, pakachitika imfa, yodi munthu imudzidzimutsa. Timayesera kuti tipange mo samalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke. Koma zikuoneka kuti Lieutenant General amayesetsa kuti munthu uja ngakhala nali close kwa late Vice President akhulupirire kuti Vice President amwalira. Mwina that may just be my opinion. Koma mwina njira bwino nakakhala ine nakaganiza kuti mwina
ndiyo waika pang'ono kwakonzekeretsa kusiyana ndi kukhanga tikwakakamiza kuti akhulupirire komabe ndipite patsogolo chair with your indulgence ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi anthu akoma ndi wa nthawi yatali bwanji Major General, I mean Lieutenant General. Thank you, Chair. Thank you, Honorable. Ulenda Moses, I met him, I think in 2008 when I came back from the States, because I was always at the golf club playing golf, and these are the boys I was playing golf with. So it dates back to that time. Zongwambiri. Mene madziwira ndi munthu oti wauka mbelembele ukuti okayikitsa zonena zake. The way I know Moses is he's a nice boy, very nice, polite, but I know he's got a temper and he's an emotional person. He's very emotional, but he's a good boy. Ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity, kukhulupirika kwake ndi munthu oti akhoza kupanga zinthu zokayikitsa ngati kukhala mabodza mene mukumudziwira mwene makhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika. Chair and honorable member, the way I've interacted with him, it's on a social level. So details on important things that, can I trust him, can you do this, we're never there. They're just somebody that, are we playing golf today? We play golf. I may come into your house, he comes to my house, or I go to his house, things like that. So to reach that level that maybe I'm conspiring, maybe I'm doing things, can I trust him? We didn't reach that level now. So ndimafuna ndingowerenga report imene anatipatsa anthu akoma. Of course ili mchizungu koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene actually sindikhupa poti ilibe mapeji koma it's the last page ya report yawo akunena kuti ndingoyambira pamwamba pepani chair akuti olemekezeka a chairperson ndi mamember onse a committee pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa ndinalibe transport ndipo my Gloria Kantukule ndi amene anakandisiya amene anali deputy guard commander ndipo nditafika ku nyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo ndinalandira phone kuchokera kwa Major General John Msonthi Junior retired amene muli inuyo ndipo nditalandira phone nditayiyankha Msonthi ananena kuti Moze pepani for the loss of your friend kutanthauza kuti pepani pa kutaya anzanu ndipo anthu akoma anafunsa kuti mukutanthauza chani inuyo a John Msonthi. Chifukwa chokuti ndikufunsa izifone kuti ndegeyo sinapezeke iwo amakuwuzani inuyo ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka kalekale sometime area mbuchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale nthawi ya mbuyoyi ndipo iwo adafunsa kuti he then went to describe why okay ndipo adafunsa kuti kweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale ndipo iwo anapanga aleji kuti inuyo munawayankha kuti phiko la ndege point of order. No, let him read. Well, it's to do with him. The narration, I think he has missed and it's misleading. Yeah. Where he's saying he then went on to describe. It's not like he asked. It's the same core. So can we read it in Chizungu? They will not interpret. Okay. The way it's translating it is. We read it in English. Then we'll translate. Okay. Then ndiambira pokuti ndiambire but chair you may guide
Okay. He said the plane was found sometime earlier. Okay? Yeah. Ananena kuti ndege inapezeka or yapezeka nthawi ina. Yapezeka kale nthawi ina. Yapezeka Pamene munena muno bwino. He then went on to describe exactly what happened. Okay, asontiwo anapitiriza kufotokoza. Oh yes. Zimene zinachitika. Ndikhoza kupitiriza. Okay? Yeah. That is to say the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. Yeah, nditokoze chair. Fotokozani muchichewasi. Chichewa chomveka bwino mendamvera ine chikunena kuti a John Msonthi pafoni paja anawuza amoze nthakoma kunena kuti ndegeyi yapezeka kale sometime later ngati kuti chambuyomu ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pasi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri. Ndipo anaonjezeraponso mmene matupi anthu oferawo anafa pa ngoziyo analili. Ndimafuna kuti muchimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munawuza pamene munali pa foni. Nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kwa zunguza mutu kuti Msonthi achangakhala unena zona koma makayikira chifukwa zomwe munapereka inuyo powauza pa foni zimasemphana ndi zomwe aboma amanena kuti ndege sinapezeke. Ndipo iwo adasankha kukhulupirira aboma aja kuphatikizapo a president kudzera mwa amene anatulutsa kalata secretary to the president madzulo keso cha usiku a president anadzayankhula. Ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani ananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene nali pa 11 mawa lake litabwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munawuza pa foni ija ndi zomwe akuwuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zodiso yayenda pasi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva ndipo ndi lomwe komiti yonse ino tinamva ngati ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira. Pa nthawi imeneyi ndi pamene iwo anayamba kukhulupirira kuti ndimakayikira Lieutenant General John Msonthi Junior retired aja koma zomwe anena anthuwa mmene yapezeka ndege zikufanana pamene anayamba kukhulupirira ninu. Nde ndimafuna kufunsa kuti mukunena kuti mukanena izizi it's like you are disowning kuti simunanena eti manjira ina chifukwa. Okay. Do I go ahead? Yes, please. Okay. Chair, honorable member, we're just going in circles the trap. Because I've told you Zapateni to Chezerano Cambiano, Chajitika Dijani. Now the next day, the whole Malawi, we now know Kuti Ndege Inagwa aipezantu. And the whole Malawi patenipa, the whole day, technical people, amatawa jandani, Kuti Ndege good. So to answer you, honorable, are you suggesting Kuti Ineyo John Msonthi nandi information imene pateni kudziya kuti ndege yagwa motere kenaka just choose Moses ndege inagwa yagwa kale and the whole Malawi didn't know. Malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mawa anthu amapanga search aja atopa ndege yaipeza panga makodo now. That's what happened. The truth now, not as if it's a theory. Fact of the matter was found on the 11th. So it's easy. I don't know what to comment on this. Pepani chair, ndimafuna ningokonza kuti si ifeyo. Ine ndikupasani zomwe anazatuza Msonthi kuti ngati committee tipindule chifoti sirufuna kuti ndikakamize kuti munanena pamene simunanene. Komanso sirufuna kuti tingoonena kuti zomwe ananena Msonthi andana nthakoma anangozilota. Nikono nakufusani fusonena kuti mmadziwa bwanji mmadziwa ngati munthu wabodza chifukwa timafuna tipange compare. That's why isoni nakufusani kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndegeyi ine chinandipangitsa kuti ndinene zinayi zifukwa izi. Nakufusani kuti munawuza iwowo ndemwe ati simunawuze. Ndewo aja anazatuza komiti ino zifukwa zomwe munawuza. Nde ndafusaso mongolumikiza chair
kuti anthu awawa akunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imeneyi zomwe zachitika kumbali ina kuli kukhoti chebwe ziti kuti mwina anthu aopseza kumbali potengeranso kuti papita mwezi chichitikire nthawi imeneyi kuti mwina asintha koma ndi bomboneti koma ndikunena zomwe zimatha kuchitika ndiye timafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke chifukwa chonini mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munauza ndino pamene mfundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunauze nkono nimafunsa kuti banji tsiku limeneyo simunauze mfundo zimene izizi mauza mfundo zina nkumakhala ngati mkuwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndege yagwa. Chair, I rest my case. Nkani tisayikakamize kwambiri chifukwa ini yake akana manifest side akana kuti iwo sananene kuti ndege inapezedwa koma chimene tachita ife ndikubwereza ripoti ya Moses Ndakoma imene tawerenga zimene wanatani ananena iwo wakutani akukana chimene ene ndikanafuna chakuti iwo atipase ma WhatsApp conversation atiwonese ma WhatsApp conversation amene anali nawo amene anachitirana chifukwa WhatsApp conversation ya Ndakoma ikusiyana ndi WhatsApp conversation ya iwo muone bwino ma WhatsApp conversation akusiyana za paper moze palibepo mujani mu WhatsApp conversation ndi imene Ndakoma anapereka Ndakoma ngone kuti moze paper for the loss of your friend manifest and it ends there then mafuna detail yeni exact word by word motati pasa inuyo I think it can maybe close the matter I don't know mwina yes point of order I hope mndi pasampata wina kuti ndapange ngenje koma ndikungokumbukira kuti titafusa Ndakoma because that's the same evidence ndinapanga demand kwa Ndakoma about conversation imeneyi ya madzulo 8 o'clock or so ndiye Ndakoma ananena kuti inali chani phone ndiye no ndipachapapo tinanena kuti ngati nkuteka tikatenge call log koma awawa chifukwa yoti avomera kuti phone yo inayimbidwa ndiyeno zofuna so call log izo si kwa ineyo siningazifune that is out koma inu mukadakana kuti simunayimbe phone yo ndiye tikadanena kuti tikayang'ane call log icha koma no ndangofuna ndiunikire pamene kuti Ndakoma ananena kuti inali phone call zimene bwana waso akunena so zikukhanga ti phone call yo aliyesa akuipanga report imene anayimvetsera zimene chifukwa yoti palibe recording zikhala zovuta kupita kwinawo thank you nangofuna kuunika amenepo chair yeah. Thanks that's very clear so aliyesa kupanga report mosiyana zimene anamva yeah okay okay thank you very much chair choyamba ineso ndi so ndeti sabwerereso mbuyo yeah because akukana manifest said tikoza kumubwerera bembuyo ngani panopo is to prove kuti ananenadi zimene zozo kapena from the horse's mouth munthu akutani akukana ndi mafunso athu akhale kumene tufuna tiwonjezere kapena reinforce matisangobwereza fundo yomwe ai zoma kwambiri chair choyamba nanenso ndimafuna kuti monga nzanga nena ndikupepeseni Lieutenant General Msonthi chifukwa chotaya akazi wanu pa nthawi imene kunonso kumatuluka nkhani za mtundu umenewu pepani kwambiri chifukwa cha losi imeneyi ineyo ndine Saveo Kafafa kuyimira anthu akudedza Mayani constituency ndiye choyamba ndimakumvetserani mwachidwi jeno ndimene mumafotokozera ndiye zinandikumbutsa pang'ono za ntchito imene ndimagwira mbuyo mwa zaka 14 ma certificate ndikadali nawobe ndine clinic officer kuti tidangoloweza kuchipatala kuti munthu akati akudwala mutu mthupi mukuphwanya thupi likutentha kusanza timangota amene wandi malungo tampasani mankhwala malungo nthawi zina popanda ngakhale kuyeza magazi ndipanopo mwina chifukwa choti zoyezerazo zikupezeka mosavuta pamene timakakamiza ndithu kuti ayayi tionesese kuti tamuyezani tione ngati tipali tizilombo tamalungo ndiye nachita chidwi kwambiri ndi mmene inuyo munaonera kutenga fundo iyo kuti pophatikiza zimenezi zikutha kuti unikira china chake zimene pa Chingereza amati analytical skills
ndene ndachita chidwi kwambiri ndi analytical skills yanu kutha kuunikira choncho ndi mukuona kuti mwina ndinu katswiri kwambiri pa maphunziro anu ndi nangofuna mwina ngati mungathe kungotiunikira munapangapo sukulu ya mtundu wanji kuti mwina ine ndachita chidwi ndi mmene mukulumikizira zinthu. You have very good analytical skills. Ndipo yamba mafuna ndingodziwa munachita maphunziro anji? Chair, honorable member, I was in the media for 37, 40 years. So during all that time, I did many courses, different things. And we come across scenarios whereby you have to think, because of this, possibly this, because of this, possibly this, deductions. So as I keep repeating, Chair, that's what went through my mind. Ndege, imeno kalamwamba, Bangalandi 10 o'clock in the morning. All this time, usiku, no news. People tried their best. There were a lot of talk, but ndege sikupezeka. So I concluded, ndege yagwa. So your question about what I've done in the military, my training, it was all part of that. Let's call a spade a spade. Thank you, Chair. Ndathokoza kwambiri kuti mwatiunikira pamenepo kuti ndi maphunziro anu mumadziwa kuti izinthu zikamaoneka chonchi zitautanthauza chakuti zikaphatikizana ndi izi zikutiunikira chakuti. Ndiye ndiyamikire kwambiri chifukwa chakuti umboni wanu mwapereka kuti munatengera popanga analyze kapena kuti kuunikira zinthu ndi mmene zimayenera kuchitikira. Ndinakumvaniso bwinobwino mmene munanenera kunena kuti mutayang'anitsitsa munaona a Moses Ntakomwa kuti analokhudzidwa kwambiri ani muchingerezi munanena kuti he wasn't himself, and munanena kuti he was very emotional podziwa ndi mmene analili close ndi the late vice president. Chair, nangofuna kuti tikumbukire as a committee kuti pa ripoti lina limene tinalandira I think kana Dr. Skwese anatifotokozerapo kunena kuti Ntakomwa atamva uthenga kuti ndege yasowa ali pa airport kuchileka akuti analira ali mu ndegemo. Ndiyeno mpakana kuti pilot anachita kubwera kudzakhazika chete kuti ayi pepani this is a commercial flight, mwina ngati nkutheka khalani chete. Ndiye zikugwirizana ndi kuti mutafusidwa inu munanena mwafotokoza kunena kuti mukwadziwa kuti Ntakomwa is very emotional, munanena zimenezo. Ndiye Chair, ineyo ndikuunika pang'ono malingana ndi mmene zafotokozedwera pamenepa kuti by nature ali very emotional, ataya mzawo okondedwa kwambiri ndi zina zonse zimene zimachitika. So ndiye pena zikundipatsabe maganizo olo zikutisiyira nkhani ziwiri ngati committee zoti tipange prove. Choyamba nchoti tipange prove kuti monga minali longwe mudi ananenera kuti umboni umene anatipatsa owonjezera chifukwa pamene pavuta nkhani ndipo owonjezera kuti ngozi ndege yapezeka ndipo somatupiso apezeka ifo ndege inagunda mtengo. Pamenepo ndi pamene pakukhala nkhani yovuta. Nati ndibwerere Chair pang'ono ndisanamalize kumene ndikupitisa nkhani kunena kuti aliyense amene amadziwa mapilot aja anatiuza kuti ndege inali ndi fuel wa 4 hours, kuseweza kuti by 1 o'clock inenera kuti fuel watha. So tikamayang'ana ma steps amenewo zimene so mboni zina zinanena mbuyomu kwa munthu wina umadziwa kuti ngati sili mmwamba ili pansi, zimene ndizovuta kuti unene kuti yagwa kapena yatera, zimenezo ndi language imene imavuta kuti anthu ayipange conclude. Koma nafuna kunena kuti iwo wabwanawa pogwiritsa ntchito mmene ananeneramo, ineyo ndikusalira ndi zinthu ziwiri. Either munthu akufuna kunena chinthu choti sichachilungamo mwadaladala, zimene komiti ino timalumbiritsa anthu, koma ndikufunanso ndinene sindikupereka conclusion koma sindingachite bwino chifukwa ngati zinthu ndikuzidziwa
ndikuyeneranso kuti ndiziwe kuti kodi anthu akakhala emotional zimatani. Ndikuthokozeni chifukwa ndimaona kuti ngati munapangapo psychology kunena kuti pa psychology ngati ife mmene timagwira mchipatala amanena kuti pakakhala china chifuna kumuchitikira munthu nthawi zina umampangira predict imene imaitcha prediction, kumpanga prepare kuti chinthucho chikabweradi asachite kukhala too shocked. So that one ndithu ndizolondola nchifukwa ndimafuna ntadziwa kuti iwo anachita maphunziro a mtundu wanji koma kumapeto kwake. So there's a man funso lanu kwa Msonthi ndiloti chani? Funso langa ndimangofuna kuunikira nyumba ino kunena kuti pambali ponena kuti ma statement anthu awiri wakusiyana pali condition ina imene anthu akakhala kuti ali traumatized, post traumatic amnesia, zimenezo munthu akakhala kuti wakhuzidwa kwambiri nthawi zina amayiwala, ngakhale munthu oti mwina kuyiwala kunena kuti unali pa maliro a mwana wako yemwe just because zinakukhudza. Koma ndikufuna kunena kuti izozo sitili mchipatala muno, komano ndimangofuna kugwirizana nanu kuti zimene munkaganiza popanga predict ndi zinaso zimafuna kuonetsa ukadaulo wanu wina umene mumadziwa pang'ono nkhani za psychology ya munthu. Koma pamapeto pake nyumba ino igwirisa ntchito zimene ndinganene kuti za malumbiro amene anachitika, ndipo mwina tidzaona kuti kodi pakati pa ma statement awiriwa chilungamo chake chenicheni ndi chiticho. Komano ndinafuna kudziwa kuti anthu ena nthawi zina akakhudzidwa kwambiri amayiwala zina ndi zina ndikusokoneza kamvekedwe ka zinthu imene amaitcha kuti dissociative amnesia. So izo nzakuchipatala sindofuna kuti panopo inoedi tisandutse chipatala, koma ndinafuna kunena kuti chair chimene chocho ndi chitchule chifukwa choti ma statement wakusiyana ndipo sizingakhale ziwiri zonsezo zolondola. Chimodzi ncholondola, china ndi cholakwika. Anthu akudedza mayani anangofuna aunikire pamenepo ndikuona kuti jeno munayesetsa mbali yanu ndikumuzindikira nzanu komanso ndi maumbonena amene tinaona. Basi ndi imene pompo yaumaliza inali comment chair zikomo. Ndathokoza kwambiri comment ndathokoza kwambiri. Status ya anthu akoma anabwera ali soba, amayankhula pa ali soba, manimvesesa iti nditisabwese nkhani ma emotion chani nkhani tiunike apapa ma testimony amene abwera apapa imene nalembedwa ndi imene iwo akunena apa ndi pamene pali nkhani. Koma za emotional state or psychotherapy chani izozo ndi nkhani ina. Manifesta zikomo kwambiri chair ineso mene ndine Gilbert Konyongwa kuyimira anthu aku Mulanje North, koma ndijoineso azinzanga kupereka ma condolences pakumaliya kwa akazi anu pa nthawi imenenso nkhani zimakhanga diso zikuzungulira pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri, ndingofuna kuunikapo kunena kuti ndi mmene nkhani mayankhulira mmene ndicho mmene muchulira moze ndi mmene Virgin mabweresa zikuonekabe kuti pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti mukugwirizana. For example, kunena kuti munampepesa. I think there's no dispute kuti munampepesa kuti pepa moze. Komanso paliso china chonena kuti munakambirana ponso zonena kuti mmene maonera from your view kuti ndege inachita china ngozi. Then mafuna kufusa kuti in your experience almost ngakhale ma chances amakhala ngono zimachitika kuti ndege imatha kugwa koma anthu ndikupulumuka. Ndi choncho I think we can agree on that one. Kuti zimapezeka, of course ma chances, koma zimapezeka kuti ndege ichakugwa anthu ena ndikupulumuka. Ndiye posogoza maonera kuti pepa moze waluza nzako. Don't you think kuti he was justified to think kunena kuti maziwa kuti ndege ija yagwa ndipo anthu amwalira? Thank you, Chair, Honorable Member. If I recall perfectly, I said paper mose. So friend, losing your friend, Janoko, sinapite kumeneko yayo. But it was kumpepesa muntu with the whole, I was kumpepesa with the whole scenario of the whole events.
So that was my first thing that I said to him. Kubebesa, from morning until that time, things were not looking good. Paper Mose. That was it. Chair, just to interject, I'm James Mpunga from Zomba City South constituency. I'll refer you to your own presentation. The last sentence on the telephone conversation with Mr. Moses Ntakoma, where it says, it's a terrible tragedy that Sean and his his sister, have lost both their parents. I want you, as you're answering Honorable Konyongwa's question, to also have that in mind. Yeah. You might say, Antakoma sumnauze tu mozepe pan for the loss of your friend. But here, in your own presentation, you are saying both parents for Sean and the sister have died. So have that in mind as you're answering Honorable Konyongwa. Thank you, Chair. Yeah. Then mane kuti considering kuti sinabereke option yone kuti at that time ngati mungakumbukire kuti anthu amati ndege asowa I think Dr. Piri, I think another kuiza radio ndege agwa, I think at that time koma panalibe amena manena za mene the outcome ya crash mene kuti kodi kali ma survivors kapena ai ndiye fuso limene ni mafusa nkunena kuti takoma anabwera ngono kupenda kuti ndimana nkulia Lieutenant General Msonthi zikuoneka kuti amaziwa ndithu kuti ndege yagwa ndipo anthu amalira. Ndiye manena kuti pochosapo possibility ya ma survivors, don't you think nchifanya ke Ntakoma anabanga conclude kuti maziwa kuti ndege yagwa ndipo anthu onse amalira? Thank you, Chair. Honorable member, if you also remember in my conversation with him, we talked about chances of survival, whereby Mose and myself we agreed to come. It could maybe, but he must survive. I'm sure one of them could be SKC. He's tough, he's strong, and he wouldn't go down without a fight. It is just two people discussing possibilities, just in case. God really must survive. One of them could be Mose. So I don't know what to say exactly because Pateni, I didn't have information. I'm just playing in my head. We're talking. But 11, that's when we were told Kuti Ndege Inagwa. So what we discussed to go my theories are 2 hours. They were purely hypothetical, just guesswork. So Zama survivors, we talked about it. Kuti ngatipata kama survivor. I'm sure SKC is one of them. He's strong, he's tough. He would be able to survive. Thank you, Chair. No, nkani yanu si kusinda. Chimene chatibweresa lero mu nyumba muno. Ndeja kuti inuyo akuti munaziwa kuti ndege yapezeka pateni. Osati kuti ndege yagwa. Alesa amadziwa. Mina amakapanga ma search and rescue amadziwa kuti ndege yarani kuti yagwa. Manifestesa? Koma inuyo anakupanga ni concert. Kuti ndikupita kundiitana inquiry. Maona ngati ife timafuna tidziwe kuti ndege inagwa pateni. Amakuza numbono kuti muzanena kuti ndege yagwa pateni. Pamene ife chimene chinthu chatsopano chimene tinalibe chinali chokuti ndege inapezeka pateni. Ndesinuziwa kuti conversation yake makambirana ya mtundu wanji. Now we don't know whom to believe. Whether it is you or Ntakoma. For inyumu kukana. Manifest said. We can go backwards and forwards. Kuma asana bwere kuno anakufusa inuyo ndikupita ndikafotokoze kuti ndege inapezeka pateni inu mukuti zimene zisomona kambe. Correction, Chair. Moses told me akundiitana ku inquiry. Do you mind if I mention your name? I said, go ahead.
That's what we talked about that night. It wasn't kuti tuwakamba easy ndege inapezeka tsiku lakuti ayi chair. Thank you. Mwanza Central has been wanting to say something. Sorry about that. Chair, the questions that I had in the Ajafunsa Council, Honorable Member for Mulanje North. Yeah. So nkhani ndikuvomereza atakula kuti awo statement yawo sakusintha ndi zimene ananena. O tinene kuti tiyese kupanga challenge iyo sasintha statement yawo nditiyo ndimene yoyo. So I open the floor kuti mwena timalizise nkhani. There's a kasina. Ziko Mkwambi Chair, I will as per the guidelines from you and the mandate of the committee chair, Mndole, I will not put on any view or my personal opinion. I wanted to just confirm a few things. General, sorry. I was quoting your own statement. The first one was nkhani ya discussion ya mene timawerenga ama nakufusana mwambi lokuja mnayankha zimene zoka ngapo komanso adafusa azomba thondwe the statement anagwerengera mana kamba anthakoma nkhani okhudzana kuti ndege inamenya mtengo zinadani mwakana koma pena mnauza statement kuti could have been part of the conversation. I think I quote you that can, right? That's true. I want you to be certain. Was issues of Kuti Ndege Inagwa part of that conversation in the Mr. Ntagoma? Not could have been part of. I want us to have the clear. Can you be certain? Chair, Honorable Member, my discussion with Moses Kuti Ndege Inagwa, trees were mentioned, yes. Considering kuti kuchikangawa kumene kucha. Yes. Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. That was another thing I picked out in your conversation. Do you mind tell us what you wanted to tell him? And now that you have come and testified, would you still want to talk to him? Sorry, can you repeat your question? I'm not. You had said at a certain time you had told Moses, I think is it that during the funeral time, you said, Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. I did quote you that way. Now my question is, what is it that you wanted to talk with Moses? The little I got that day when Moses was here, he kept saying, Msonthi has told me Kuti Ndege Inagwa, mote. That's it. He didn't talk about what we talked about earlier on. That's the thing that I said, Mose, mango nena to point yoti Ndege Inagwa, zina zot nakambirana zina Sindinanene. That was my point. There's another thing, yeah. Anthu akufusani kumaliroko after Mr. Ntakoma's evidence mwadusa maona kuti antena mukamba I quote you said I will create it's nothing. I will create it's nothing. In your circle when discussing the Antu, so you had said no, I will create it's nothing. I quote you right, is it? What is it that you wanted to clear? I wanted to clear this information. We were talking about the possibility Kuti Ndege Inagwa, and I emphasized Kuti Ndege Inagwa because of those reasons. It was just a discussion. Not that there's any proof or anything. That's why I said when I come here, I'll clear it. All right. Two questions. One, before I ask you the last one. Mafuna mene malandila olantamene amabanga as I want to be done from what Zomba Tonde asked kuti mina mandra mafoni antukufusani about the Mr. Ntakoma's testimony mena abweretsa kunoku. Has it in any way influenced your testimony? I mean, you are testifying this evening. Antambira mene ama
color concerned on my part, they didn't know Kuti Ndege Moses Nankulajani. All they picked up was Mose kuna kuti Msonthi Kuti Ndege Inagwa and who's as these. So everyone was saying, Msonthi ndekutoka madziwa pateni yet Ndege Inagwa 11. So me, I wasn't concerned because I knew Kuti Ndimose, we didn't talk about Zintuzina, is what I've just told you, and Ndege Inagwa 11. Not by 10 years. Yeah, so that's why I said I'll clearly. Inagwa by 10 inavizika. Sorry, Inagwa 11. Yes, sorry, I'm confused. Inagwa by 10, inabizega by 11. Yes, thank you for that. So what I want to do, I still didn't get the answer, the definite answer. All those kind of talk and some of Moses, Nintagoma, and everything, people are worried, people are fusani mafuso, if imazidziwa, has it influenced your testimony? Could you remember unogo mwina jakuba ngadodi musinte mwina shimuka danina ntawina komeshfode na goya nkulani nzanzo mwina jasinta. Has your testimony been influenced by external factors? No, Chair, nothing. Okay, very lastly, you are a Lieutenant General. You were the Deputy Commander responsible for operations. Knowing men in service, issues of personal judgment, and I think I was listening probably very well. Many you went to America, you went to a school in terms of personal judgment and everything. In your judgment, as you said, you could know because of personal closeness, Mr. Ntagoma and the late Vice President. Using your military background, your senior position as Lieutenant General, as a Deputy Commander, would you say you would use personal closeness as excuse or a reason to misrepresent facts? Chair, I wouldn't use that as an excuse. If you're close to somebody, you to represent facts. No, I wouldn't use that. But I was just emphasizing that they were very close. Like me and my wife lost her, very close. So there's an emotional attachment to the whole thing. You look at things differently when you're emotionally, what can I say? When there's a lot of emotion involved. But still, it will not make you to misrepresent facts, correct? It will not make you, personal closeness will not, I want us to agree or disagree, that personal closeness can make one to misrepresent the facts or not? I think in this case with me and Moses, he told the truth about me telling him that Ndege Inagwa, but he didn't go into details of how we reached to that, how we reached to that point. Okay, my question is not about you and Moses, Chair. I finished, but I want to clarify. My question was, in so much of responses from the questions which were given to you, you kept saying maybe Moses didn't say this or didn't get this because of the personal closeness he had, so he was emotional. So I want us to agree. Can we use that as a basis for misrepresenting facts? Yes. That's what, Chair. Yes, Mwanza, on the central. Thank you very much, Chair. Pamene amakambirana ndi Moses Ntakoma, Lieutenant General anena kuti nkhani ya mitengo anayikamba imene was part of the conversation. Now, imeneyo Ntakoma anayikamba. Komano ndimafuna ngofunsa ngatiso anakamba nkhani ya mmene matupi analili, because Moses Ntakoma anapitiriza kunena kuti chimene chimodzi chinapangitsa kukhulupirira chinali chonena kuti mmene anthu amakambira za maborders mmene anapezedwera zimafanana ndi zimene Lieutenant General anawafotokozera. So ndimangofuna ngofunsa kuti kodi munakambako pa nkhani ya the borders, not necessarily
kuti munauza kuti maborders ali chonchi koma kuti in that conversation ngati mmene inali nkhani ya mitengo kuti munakambapo nkhani za mitengo, was there any conversation surrounding maborders mmene alili? Thank you, Chair. Our conversation, if I remember correctly, was Kuti Ndege Inagwa, and we should prepare for the worst, for tragic outcome. Zodi zama board izajani, we had no idea. This was pateni. Usiku so, no idea kuti zinto zili bwanji. Thank you. Thank you very much. Last one, Chair. Pambali pa kuti anthakomwe anakamba nkhani kuti phiko lamenya mtengo, anazakambanso kuti General anapitiriza kunena kuti inachita slide, inapanga slide, mumboni wawo anakamba choncho. Kapena kuti mwinanso muzokambira namo akhozokhala kuti iwo adachita piki nkhani imene pa mwina mbali imodzi ya zimene mudakambirana ngati mmene anachitira piki nkhani ya mtengo, kuti pa nkhani ya sliding kuti kapena adachita piki nkhani imene mwinanso pa kwa kulongosola kwanu kapena kucheza nawo kwanu kapena kwa fotokozera kwanu kuti mwina akhozokhala adalakwitsa kukamba zimenezi chifukwa cha nkhani imene mudayikamba yokhudza sliding ya ndege. Thank you, Chair and honorable member. Let me ndibwerezenso. But then, I had no idea. Kuti ndege inagwa bwanji natani. My conclusion kuti ndege yagwa. Zoti ndipange ma technical details 80 meters utere huko. Nditenga kuti 80 meters imeneyo. Ndiri kunyumba makakuno kulilongwe kuli search party kunzuzu huko. Now I'm giving him a details. Oh, and 80 meters. I don't know. Thank you. Thank you very much, Lieutenant General. Chair, that's all from me. Zomba Central, Zomba City. Thank you so much, Chairperson, for giving the people of Zomba City South constituency to ask a few questions. Juambirira Lieutenant General Msonthi, naneso ndiajoina anzanga kupepesani ifo chotaya madam pepande kwambiri. Kumaso tukuthokozeni kuti ngakhale muli mu grieving period kumabe mwachona chanzeru kuti mbwereso muzacheze nafe. Tathokoza kwambiri. Lieutenant General, ndimafuna be tingo kamba ziwiri zitatu zokhuzana ndi inu kukhala a high ranking officer, former high ranking officer ku military. Lieutenant General munthu wankulu kwambiri. Ndipo anzanga ena anazanena kuti ndinotchuka. Anthu akati Johnson kokuame amati Johnson ndinotchuka. So do you think kuti zimene mmanena inu kapena zimene munganene inu anthu akhoza kuzitenga serious kwambiri because of your prominence? Thank you, Chair. It all depends on what context. I have a very high sense of humor at times, but this particular issue, the seriousness of it, it's not something that I would joke about. If I had information, Kuti Ndege Inagwa, Pateni, and I've got all those details, it's a national importance, I wouldn't keep these things to myself. So thank you for saying that people look up to me, they trust me. But this particular case, incident, Pateni, no. Ndimafuna ndiziwe kuti zimezo mmaziwa kuti munthu akaotchuka ngati mmene muli lino chiyonse chimene mwayankhula chimene mwachita anthu amachitenga kuti cheni that we are together there. Ndimafunanso ndipite pa sentence janna zanena ija imene mwayika mu report mwanu sindukamba za nthakoma koma report yanuyi imene mwalembanso ndiwerengaso. It's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Imeneyo ndi prominence yanu. Don't you think kuti munthu akhoza kunena kuti you know what you are saying as a truth? As I said in my statement, Kumamoze, Sean and the sister losing both their parents, very sad. This is me telling Moses. Then Moses corrects me immediately and says, yeah, Mary wasn't on the plane.
You see how... Chairperson, I just wanted us to go together. Yes. Sentence ndaiwerenga in totality. Are you disowning anything from this? Because umapereka presentation ndinuyo. Yes, yes. As it stands. Yes. Kuchizungu kuli kuyankhula ndi certainty kapena kuyankhula with high possibility. Those two you agree, Lieutenant General, kuti nzosiyana. So this sentence, can you say kuti mayankhula kuti high possibility kapena probability kapena with certainty as it stands? I'm sure you're looking at the sentence that I'm referring to. Yes, yes, yes. Does it convey a message kuti there's certainty in it kapena pali a certain doubt in what we are saying? The sentence, the way it reads here, it's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Okay, that one. That's a sentence that I'm making to Moses. He's replying to me. Chief, no. This cannot be. For information, Mary, I was with Mary at the house. I wanted you to concentrate on that sentence. Yes. And tell me whether it gives certainty to what we are saying. Kapena ikumapereka ka doubt kuti pali some degree of probability or possibility. As it stands, just choose whether it's certainty or palika possibility. I'm saying it's a terrible tragedy. Yes. That Sean has lost both parents. Yes. Full stop. Yes. Is there any iron any piece of uncertainty there in that sentence? When I was telling Moses that time, you must go back to say Ndege Agwa. In my mind, Madam Chidimaso anali momo. So now I'm conversing with my friend Kuti. It's a terrible tragedy, losing both parents. So he is correcting me now. Mary wasn't in it. So if you just take that sentence alone, it doesn't give enough evidence. I knew everything with Ndege. Okay, no, we'll move on. I think in the interest of time. Okay. Kasangazi did ask you a question. I think you did not respond to that question. Anafusa kuti, did you reprimand Mose for telling this committee that you knew kuti the plane or the wreckage was discovered on the same day of the 10th? Did you go back to him to reprimand him? I told you kuti inachita crash on the 10th, which everybody knew kuti inachita crash on the 10th. But he came here and told us that you told him that it was discovered on the 10th, which you are saying is not true. So Dowa Kasangazi was asking you, did you go back to reprimand him? Could I say, is unanene range? Because I never told you this. And you did not answer that question. Chair, one of my members, I did answer it. I said, Kumalira Okonkwo, you're sitting next to me. I said, Mose, Tigagambirane, you left out a lot of things. That's what I said. Okay, so that was reprimanding to Unanene range. I didn't say that. Okay. I will finish. Are you on a WhatsApp group called the Happy Agents? Yes, I am. Where are there colleagues like Edward Namalima, Ochanga? Can you confirm? Honorable Chair, I wouldn't know the full list, but I know it's golfers. So Chang is a golfer, obviously. I think he's on it, but I don't know the full list. Thank you so much. Chairperson, I just wanted him to confirm that he's on that WhatsApp group called Happy Agents. Yes. I submit. Pateni chimene maziwa ino chakuti ndege yagwa. Right? Yes. Ndipo kumalo amene agwera sumadziwa, eh? No, Chair, I didn't know. Fundo kufusa kuti nanga nkhani ya nkhalango conversation ani imachokera kuti. Maybe Nankansanga, I should have said Nimadzodi Agwera Kuchikangawa, but not the exact location. Oh, munali certain kuti nako kuchikangawa. There was no chance kuti ikanapanga crash land kuna kwake.
I didn't know anything, but all I knew Kuti Ndege Inagwa. And looking at the situation in Kalira, my personal conclusion would end Kagujikangawa Menem. So, my possibilities is come analipo ena kuti kana tapanga crash land kuna kwake. That's possible. Kulimadzi, kulizambiri. Could have been lots of things, yes. Okay, nofanda ngani ya mitengo imene imanida bwesa ngani ya mitengo imabwera bwanji pamene ikanata kugwera muleki Malawi ikanata kapanga crash land mu field mwina mwake. So conversation ya mitengo ndi inuyo ndi anangoma imanida bwesa kuti you were so firm ndumakamba nkhani ya nkhalango pamene ma options anali mbiri. So I just wanted us to tipange close nkhani imene I think umbono wanu unalofunika kwambiri for your meeting inagwira nani kuti timalize phase 1 because kunali twist pamene mamaliza lero so kuliso twist nde kuli secretary timalize report yao inali nkhani yovuta kuli phase 1 ikali complete nde ife titokoza kuti mwati basa umbono wanu and mabwera you've explained under very difficult circumstances and we appreciate you to face us in this very difficult period for you. We'll go backwards. Tiapase mpata na osakapome. Mulindi mau omaliza mutakulankhula. Chair, let me repeat as I said earlier on. Kuti yourself and the whole committee, you gave me time, a bit more time to mourn my wife. You didn't force me to come here, but after some time you said, can you please come, and accepted to come. For that, Honorable Chair and Honorable Members, thank you so much. And for this inquiry, I'm following it now. I think you're doing a job. Malawians need closure, but it's important to look at things that can help us. Could it deal with what happened? Was there sabotage or something? So far, keep doing what you're doing. And we all saddened. SKC was also a personal friend of mine. The sad that we lost him and the whole team. Thank you. Lieutenant General John Msonthi, ena fitinkango kumvani, leo takuonani. Tacheza nanu, anthuso pa Malawi so, pa magina, akuonani. So sichintu chophweka kuti lero tacheza nanu komanso mwatiuza mbali yanu yankhani imene ndikhulupirira kuti mayankho ena ndi ena ayankhidwa. So kufunirani zabwino zonse. Ambuye akhale nanu pa nthawi yovuta ngati imeneyi. Zikomo kwambiri. Thank you, Chair. Thank you. Mwayesayesa ntchito sikupezeka, mwana mnyumba kusowabe, ichitaka pa bizinesi yanu chakusokonezanu. Wosadandaula kuli Dr. Maiye ku Mbulumbudzi. Muitano wa bizinesi mwai wa ntchito kukonza nsoma banja kusula chibelekero. Matenda okanika kuchirawo, matsoka osatha pa moyo wanuwo, lero pabanja makukuthothani. Wosadandaula tangoimbani foni pa 0894 352 832 0894 352 832. Dr. Maiye, madotolo wa chinyengo musamale. Ambiri mwakhala mukudera nkhawa kuti kodi mavuto amene tili nawowa tidzathetse bwanji. Mavuto ngati kusabereka, khunyu, misala, kodi mukufuna chikoka cha bizinesi, mukufuna kulanga wakuba, magic wallet, kukwezedwa pa ntchito, kapena mukufuna kutsirika thupi, kuwinitsa loto ndi zina zambiri. Yankho la zonsezi lapezeka. Kodi muli ndi vuto la
kusabeleka kunyu misala mukufuna chiboka pa business yanu mukufuna kulanga wakuba mukufuna majikwale mukufuna kukwezedwa panchito kutsilika tupi kuwinitsa loto ndi zina zambiri. Dr. Makoti omwe amapezeka ku Blantyre Lilongwe Salima komanso Kasungu amenewa ali ndi yankho la mavuto onsewa. Imbani foni 090 815572 kapena 089142038 kapena mutha kuyankhula nawo pa WhatsApp pa nambala ya 0893 004116. mukatero muyankhulana ndi Dr. Makoti pa WhatsApp. Dr. Makoti, Dr. Makoti, mavuto aja aone msana wa njira. Kodi muli ndi vuto la kusabeleka kunyu misala mukufuna chiboka pa business yanu mukufuna kulanga wakuba mukufuna majikwale mukufuna kukwezedwa panchito kutsilika tupi kuwinitsa loto ndi zina zambiri. Kodi munamvapo za Dr. Erube kwa Vumbwe? Dokota Erube, Dokota Erube. Dokota Erube, Dokota Erube. Kodi mukufuna mwitano wa business mtupatupa timabwezeretsa banja likasokonekera kwa mphindi 40 timatsirika munthu akaberedwa chuma business ziziyenda bwino bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Ndi nkhani zachitaka zavuta bwerani kwa Dr. Erube timathandizanso mwitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa 0899426491 0899426491 ndipo mukatero mudzathandizidwa. Dr. Erube, Dr. Erube, Dr. Erube, hana chepa.